hoje, atualmente, a gente tem muitas dietas, a dieta A, B e C, que tem estudos científicos que provam que elas funcionam. E entre Uhum. todas elas, como que eu discerno qual que é a verdade? Well, I have read their books, and their science is actually correct. And the fact is, we should be having the three essential food groups, which is high fiber, generous proteins, and healthy fats. And I believe a lot of those diets have gone from the high carb extreme, and now it's over to the carnivore extreme. Yeah. Então, eu já li muito dos livros, boa parte desses livros, e eu falo que realmente a ciência deles está correta. Porque se a gente se basear que uma dieta adequada seria uma dieta rica em fibras, alta em proteína e com gorduras de qualidade. A única questão é que essas dietas elas acabaram, apesar do acerto, se desviando um pouco para o aumento de consumo de alimentos cárneos. And so I use the science, which is correct, where we advocate a low carbohydrate diet. And the fact is that grains are high in carbohydrate, high in protein, but the beans, they're high in protein, but medium to low in carbohydrate. Então, por exemplo, eu concordo com a questão de dietas low carb, mas a gente vê, por exemplo, feijões, que ele tem um teor de carboidrato, mas ele tem um percentual maior de proteína comparado a outros vegetais. And the nuts and the seeds, high in protein, but very And low fat. in carbohydrate. So, And rich in fat. yeah, so to do the plant-based ketogenic diet, you do low carb, high beans, generous seeds and nuts. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma dieta cetogênica vegana, você faria uma dieta rica em leguminosas, sementes e castanhas. Então, feijão, ervilha, grão de bico, soja, edamame. Edamame it could work like a low carb, high protein, right? Well, I call it more low carb, high fiber, generous protein and great Low carb, fats. high. I agree with you 100%. Então, é uma coisa até que eu ensinando isso faz muito sentido. Que ela fala que o adequado é uma dieta low carb, só que rica em fibra. Porque o conteúdo da fibra também é considerado como um tipo de carboidrato, só que ele não é metabolizado no percentual calórico como um carboidrato normal ou simples. Porque a fibra, a hidrossolúvel e a lipossolúvel, ela usa também como alimento para as bactérias intestinais. E muito é excretado, entendeu? Então, você vai ter preenchimento gástrico e saúde ao fazer esse estilo de dieta. So this is what we do at our retreat. This is the way my husband and I eat, and we love the results. We see diabetics coming off their meds. We see cancer patients starting to heal. The science is correct. Então é isso que a gente acaba vendo com as pessoas lá no nosso retiro. Tem pessoas diabéticos que entram e elas saem melhores, curadas às vezes. Pessoas que entram doentes e saem curadas. E é um estilo de vida muito saudável. But you can do superior to the animal protein by doing the plant protein. But what about, many say the biological value. I know it doesn't make sense because of the amino acid profile, but okay, let me translate it. Então, muitas pessoas não sabem, mas a proteína vegetal ela é melhor do que a proteína animal. Coisa que eu também concordo. Okay, so what do you say when people tell you that, oh no, but meat has a higher amino acid chain, or it's better than the biological, biodependable? It's actually not true. If you have a look at Nutrition Almanac and you have a look at every single seed, every single legume, nut, and seed has all the essential amino acids. Now, it's claimed that they don't, but you can go and look for yourself. They do. And my reasoning is this. So God said, the seed to it shall be for meat.
life cannot come out of a seed unless it has all the essential amino acids. Então, por exemplo, é propagado muito. I totally believe that, but I thought you have to unite beans with legumes and cereals so you can get a full protein. And that's what we've been told, but it's not true. Então, o que acontece, pessoal? Let me translate that. Eu perguntei para ela a respeito do valor biológico, e se as pessoas falarem que a proteína animal é melhor do que a vegetal. Só que se você for no almanaque de nutrição e realmente olhar o perfil de aminoácidos das sementes e leguminosas, elas têm principalmente as sementes, elas têm todos os aminoácidos que precisa para formar uma proteína. E é pregado para nós, inclusive achava isso, que você precisava de um cereal e um feijão, ou uma leguminosa, para formar uma proteína completa. Só que a gente foi ensinado errado. Let me just get it here. So you see, here's one illustration. They claim that plant protein doesn't have enough methionine in it. Exactly. It does Methionine have and cysteine. It does have legumes. methionine in it, but you get high methionine, you get high homocysteine. And of course, high homocysteine, they say, is a big contributing factor to heart disease. And B12, because it's B12 is found in all your organic root vegetables. And more people are low B12 because they don't have enough hydrochloric acid to release the R protein. And if they're low in hydrochloric acid, they'll also be low in the intrinsic factor. And the intrinsic factor is required to absorb B12. Então, por exemplo, a gente é ensinado aí que os vegetais, no caso principalmente das leguminosas, que não contém metionina, que é um dos aminoácidos. Mas se você vê lá no livro, realmente tem. E se você tem bastante metionina, você também tem bastante homocisteína, que levou à minha pergunta, e tem uma ligação com vitamina B12. Se você tem a B12 correta e o seu suco gástrico está no pH adequado, você vai ter no fator intrínseco dentro do seu estômago um ambiente perfeito para a B12. E pessoas estão baixas em B12 porque evitam pegar alimentos vegetais que são orgânicos, porque vai ter a bactéria lá. Agora, os tratados, eles vão matar a bactéria. Wow, that was a lecture. Wow. You see in Genesis 1:29, God says, "Behold, I've given you every herb bearing seed, and every tree, and the which of the fruit is a fruit of a tree bearing seed." And then he says, "The seed, to you it shall be for meat." So I challenge people. I say, you can have a lentil in a jar for 10 years. You put it in the sun, put water on it, shoot will come out. Now, for life to come out of a seed, it must contain all the essential amino acids. So the seed of a plant is like the chicken's egg. Então, ela se remeteu a Gênesis, por exemplo. Você vê, deu as frutas, as sementes, e depois todas as ervas que estão no campo. Mas o interessante é que se você pega uma lentilha que está largada lá no seu criado mudo e regar ela, vai nascer vida. E o fato é que para conseguir existir vida, tem que ter todos os aminoácidos. Então, uma semente é como se fosse um ovo fertilizado de uma galinha. Entendeu? Então, tem todo esse potencial nutricional lá. So, you know what it gets back to? God's right again. Ou seja, Deus está certo de novo. Fun fact for you. I've been strict vegetarian for 10 years, and my B12 rated in 776, so super high. And one thing that I do, my mom lives in a farm, and every time some fruit falls, I grab it from the ground. I don't even worry about earth. I drink a lot of water from lakes or waterfalls. That there are a study from Max Steele that he stopped B12 in non-treated water. So 10 years, I never supplemented, never. Absolutely, I never did, and I never gave it to any of my children. That's true. Let me tell this to people. Então eu falei para ela, pessoal,
que, assim, eu nunca suplementei B12, mas eu tenho o hábito de sempre que cai uma fruta lá na chácara dos meus pais, eu pego no chão mesmo, porque vai ter as bactérias da B12. Às vezes, quando eu vou para rios ou lagos, que eu sei que a água é limpa, eu tomo, mesmo não sendo tratada. E minha B12 nunca ficou abaixo do normal. Inclusive, ficou muito alta, 776. E eu nunca suplementei. E ela falou que ela também nunca suplementou e nunca deu suplemento de B12 para os filhos dela. E nunca tiveram deficiência. Awesome. Wow. And you know what my grandkids do when they're in the garden with me? They pull out a carrot and eat it. They don't wash it. I do that. I do that. I did that. Just rub the dirt off. E sabe o que meus netos fazem quando eles estão no jardim comigo? Eles simplesmente puxam uma cenoura e comem. Não lavam. That is so cool. That's right. Como a terra. We're too scared of the dirt, you know. We've got Exactly. more to fear. That's We've what I got tell more people. to fear from within than without. Yeah, Isn't that we true? came from dirt, right? As pessoas têm muito medo Now- da terra. There's one more point too. For people that love their meat, I've got some sad news. There'll be no meat in heaven. E uma triste notícia para quem insiste no comer carne, não vai ter carne no céu. Because there has to be a death to eat meat. Exato. Yes.